the footwear and leather products policy will enable the creation of clusters, parks and hubs to facilitate information flow, promote ideas, strengthen human capital and resource efficiency for both small and large players. To promote and push its presence in the non-leather footwear space, the government will create new non-leather in-house footwear clusters ranging from 30 to 50 acres through SIPCOT and PPPs. The state lends itself to being an exceptional testing ground for the dreamy designers and for the commercial scaling of their products, essentially because Tamil Nadu is one of the highly urbanized states in India and also because of having one of the youngest populations with considerable disposable incomes. Today, we are witnessing such an amplification unfold in Tamil Nadu where 5 MOUs totaling 2,250 crore rupees are getting inked with leading players to generate approximately 42,200 jobs over the coming years. Being on the threshold to creating around 250 jobs for every crore of investment and 425 jobs across the supply chain for every 1,000 pairs produced, it becomes imperative for Tamil Nadu to bolster this sector with a futuristic industry-friendly policy. Special priority to this sector is being accorded by the government of Tamil Nadu as it creates extensive market linkages, generating rural employment, especially creating more employment opportunity for women. I firmly believe that this footwear and leather products policy is bound to empower all stakeholders and sustain the dominance of the state in the sector while also supporting in the expansion of its national and global footprints. At this juncture, it's my crown privilege to welcome all the stakeholders to the launch of the footwear and leather products policy, and the earnest people of the state would welcome you with open hands, while also acknowledging your trust and contribution to the state's growth with grace and honor. With an appetite to see this policy become one of the significant drivers in realizing $1 trillion economy, the target set by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, let me urge the investors to make the best of investments in the Tamil workforce. செருப்புகளுக்கும் தத்துவ பார்வை உண்டு. சருகுகளை மிதிக்கிற போது சப்திக்கின்ற அவர்கள் அவை மலர்களை மிதிக்கின்ற போது மௌனம் சாதிக்கின்றன. தொழிலாளர் என்கின்ற சொல்லிற்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது. அதில் தமிழின் சிறப்பு எழுத்துக்களான லகரம், ழகரம், ழகரம் ஆகிய மூன்றும் சங்கமிக்கின்றன. தொழிலை வளர்ப்போம், தொழிலாளர்களை காப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now call upon Ms. Jane Wilson, Chairperson, British Footwear Association, who has joined us virtually to address the gathering. Good morning. I'm delighted to have the opportunity to address the conference on behalf of the British Footwear Association. I'm particularly honoured to be in the company of the esteemed dignitaries this morning. Honourable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, Honourable Industry Minister of Tamil Nadu, Mr. Thangam Thenarasu, Mr. Anbarasan, Honourable MSME Minister of Tamil Nadu, and I thank you for your kind invitation to address this conference. First of all, I should introduce myself. I've worked in the footwear industry for my entire career, having been Chief Executive of Startright Shoes, Group Product Director at Clarks, and co-founder of Moot Management Consulting. My clients have included brands such as Echo and Barter. I'm currently Chief Executive of the William Lamb Group and an independent consultant to the footwear industry. Recently, I became chair of the British Footwear Association, and I work very closely with Lucy Rees-Raybould, who is also here with us today and who is Chief Executive of the British Footwear Association. As India's second largest state economy, Tamil Nadu is a manufacturing hub of Southeast Asia with the highest number of factories in India. Footwear manufacture is an important sector within this, with the state being a leader in manufacturing and the export of footwear and leather products amounting to about $2 million US, but of course you all know this. Given the changes in the supply chain realignment globally in the last 3 years, there are several global manufacturers, especially those in non-leather footwear, seeking to set up their manufacturing base in Tamil Nadu.
It is therefore a time of opportunity for the region, not least because its inherent availability of skilled workforce, its connectivity through the ports and airports to global markets, and the ease with which it's already possible to do business in this state. This is very important for the United Kingdom. It rebuilds as it needs to rebuild after the severe impact of the pandemic, and following our leaving of the European Union, we now seek to build trade partnerships beyond the shores of Europe. The UK has for many years been associated with Tamil Nadu, but we're particularly interested to hear about the new opportunity in the footwear manufacturing park in the Ranipet district. Thank you. I call upon Mr. Bob Lloyd, Senior Global Sourcing Director, Walmart Group, who has joined us virtually to address the gathering. Good morning, good afternoon, and good evening to you all, wherever you may be. I think we've got maybe 7, 8, maybe 9 time zones covered. I want to wish you all a good day. Thanks for having me speak. My name is Bob Lloyd. I am the Senior Director of Walmart Global Sourcing based here in Shenzhen, China. I'm happy to take a couple of hours to spend with you at the Tamil Nadu Footwear and Leather Footwear Conclave. You can see behind me, I've got the words flexibility, speed, and resilience. We use those all the time across all of our categories, but specific to footwear. I would say the 3 most important things from a footwear perspective in my career, and I've said this from the beginning, is quality, delivery, and price. You take care of those 3 things and customers will keep coming back for more and more business. Our CEO, Doug McMillan, has stressed Walmart's corporate initiative of $10 billion in exports out of India by FY 27 to 28. That's across all categories, obviously not just footwear, but footwear is going to be part of that as well. What the states and government and business owners and investors in India really need to focus on in order for the footwear investments to be successful and yield profitable results for everybody is don't just focus on Tier 1 vendors, focus on building the Tier 2 ecosystem of material vendors. China materials for footwear still innovate and transform and progress more quickly, more innovatively, more competitively than anywhere else. That's very, very difficult to compete with, but you've got to build that into your ecosystem, that Tier 2 piece. Focus on non-leather. Leather is what got the Indian footwear industry to where it is. Leather is not going to be where India needs and we need the footwear industry to progress to in India. I always like to say what got us here isn't going to get us to where we need to go. Try to keep it pretty simple, but that focus on non-leather materials, uppers, bottoms, outsoles. I think India still imports quite a bit of materials from China because it's competitive, but that's really where the efficiencies and the investments need to be and focus needs to be. And lastly, I'd say think about building efficiencies into the business long term. Robotics are obviously, semi-automation is obviously very key in higher labor, higher wage countries. I would, even though India's got plenty of labor, I would say think about that near term and long term, but build those efficiencies in long term. The domestic market there from a footwear perspective is quite robust and growing, but the export-oriented mindset to succeed in building the export business is really where you need that investment in Tier 1, Tier 2 ecosystems, non-leather, and efficiencies. So I'll leave you with that. Again, thanks very much for inviting me, and hope you have a fruitful session. Look forward to meeting you soon. Cheers. Thank you, sir. I call upon Mr. Rahul Vira, CEO, Skechers South Asia, who has joined us virtually to address the gathering. Hi, I'm Rahul Vira, CEO of Skechers South Asia. I would like to take this opportunity to thank Chief Minister M.K. Stalin and other dignitaries present here for this wonderful initiative. The footwear industry has seen rapid growth in India and globally. Demand for footwear products year-on will only increase over the next few years.
This initiative by the Tamil Nadu government is a welcome move in the right direction. I would like to applaud and thank the efforts by CM Stalin and his government to make this happen. Thank you. Thank you, sir. I call upon Mr. Jack Royer, Chairman, Royer Group, to address the gathering virtually. Good morning. First of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister Thiru Stalin and the other dignitaries. My name is Jacques Royer. I am the President of Royer Group. My company is developing and selling around 15 million pairs of shoes worldwide. We have production in India since 1995, and we have our own company since 2009, Royer India. Our office in India is in New Delhi and the other one in Chennai. Since 1 year, it is our main office now. Often we send some French technician and some French product manager to train our local team. We are very proud of it. Even now, we have an Indian designer. Since the COVID period, they have expanded and became more autonomous. I believe that India now has an opportunity from the perspective of both leather and no-leather industry, like sneakers. Given the situation in China, it's been developing an industry with a solid supply of raw material and semi-finishing product. We are happy with the result. For 27 years, we are happy to work with Indian factories, which upgrade the quality year after year with good management and a good workforce. Our own brands, especially Kickers brand, we are working with some good factories such as Mohib, Machi, PF Footwear, NBH, and others. Today we have a global opportunity to develop our Kickers brand in India in association with Kotare Group. We are exploring a partnership with them for production and sale in India. Thank you, sir. I would like to welcome Mr. Jonathan Ram, CEO, Clutch, to address the gathering. Well, thank you very, very much. Honorable Chief Minister, thank you, and other dignitaries. It's truly an honor to be here. This is actually my first time in India, and I can't tell you how much I appreciate the warm hospitality. Recognizing that I'm only seeing a small part of the country, what I'm most looking forward to is coming back and exploring India even more so. There are a lot of individuals that I'd like to thank here today, primarily because if everybody in this room has an understanding of the footwear manufacturing business, you recognize that the industry itself is very, very complex. And I would say to you what is energizing me about being in this industry for almost 25 years is my desire to take complexity out of the industry and make it a lot more simpler. And that's everything from end-to-end processes to manufacturing to relationships. And clearly this is a first step today to making lots of inroads into taking complexity out of the industry. But one of the things that is a really interesting story about me making my way here to India, in the spirit of taking complexity out and always wanting to simplify things, I owe a debt of gratitude for many individuals in this room for helping me get my visa. You see, what you talk about complexity. I'm a Canadian citizen holding a Canadian passport. I'm a permanent resident in the United States. I tried to get my visa in the High Commission Embassy in the UK, and my last name is Ram, R-A-M. So as you could imagine, okay, I made things very, very complex for myself. So I'd like to thank so many people for helping me
I appreciate that. When I was asked to speak, and I was told I was the guest of honor, that was another first. I've never been the guest of honor of anything. Even in my own house, I'm not the guest of honor. So it is truly an honor to be here and be the guest. But, you know, in the culture of Clark's, humility is one of the things that is just so important. So I'm here as a representative of Clark's. I'm here as a representative of almost 200 years of history. I'm here as a representative of our thousands of associates around the world, and it's truly an honor to be here. When I was asked to come here and speak today, we're very fortunate at Clark's to have a very robust archive. And I spoke to the gentleman who oversees the archive, and I said, could you provide me with some information about Clark's business in India and its history in India? And I received an email that was about 16 pages long. And the one thing that was just miraculous to me was Clark's, the earliest recorded business that Clark's has been doing in India dates back to 1862. 1862. So I think what we've demonstrated as an organization that we started early, we were pioneers, we were innovators, we were entrepreneurs, and we intend to continue to be innovators, entrepreneurs, and pioneers in the footwear industry in India. I'd like to thank you for your warm hospitality, and I look forward to visiting you again soon. Thank you. Thank you, sir. We will now witness the exchange of facilitation MOUs between guidance and companies that have committed to invest and establish their manufacturing facility operations in Tamil Nadu. Now I call upon MD and CEO guidance to exchange the MOUs in the presence of Honorable Chief Minister. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது. Phoenix Accord and Kothari Group plan to establish a non-leather footwear manufacturing unit at Perambalur district, investing rupees 1,200 crores, creating 20,000 jobs. I now request Mr. Jim Chang, Vice President, Mr. Avinash Bidani, CFO, and Mr. Jinnah Rafiq Ahmed, MD Kothari Group, to exchange the MOU. Phoenix Accord and Kothari Group plan to establish a plug-and-play facility for non-leather footwear, investing rupees 500 crores, creating 5,000 jobs. I now request Mr. Jim Chang, Vice President, Mr. Adam Lin, Cluster Developer, and Mr. Avinash Bidani, CFO, and Mr. Jinnah Rafiq Ahmed, MD Kothari Group, to exchange the MOU. SEMS and Kothari Group plan to establish a non-leather footwear manufacturing unit in Tamil Nadu, investing rupees 300 crores, creating 10,000 jobs. I now request Mr. Jinnah Rafiq Ahmed, MD Kothari Group, to exchange the MOU, and Mr. Ken, General Manager, joining virtually. Valkaro plans to establish a non-leather footwear manufacturing unit in Tamil Nadu, investing rupees 100 crores, creating 1,250 jobs. I now request Mr. Naushad, Managing Director, to exchange the MOU. Wagon Group plans to establish a leatherware and giftware accessories manufacturing unit in Tamil Nadu, investing rupees 150 crores, creating 1,200 jobs. We are happy to have Mr. Simon Lee, CEO, who has joined us virtually. He will speak few words now. It's an honor to take on this video as I cannot be physically present in the event today, but the investment with Tamil Nadu has been very good so far, and I am looking forward for the longer investment with Tamil Nadu in India. I'm representing Wagon Group, and we make manufacturing hardware accessories for fashion brand. It's going to be a great investment, and like I said before, looking straight forward to our investment for the future to come. Thank you. Thank you, sir. Tamil Nadu is a leader in the traditional leather sector and is championing the growth in footwear. There has been a steady rise in synthetic leather and fiber finished goods manufacturing nationally and globally.
The Tamil Nadu Footwear and Leather Products Policy 2022 aims to boost the footwear segment in the state to leverage the international market opportunities. A dedicated policy focusing on footwear manufacturing will make Tamil Nadu the most favored destination for footwear exporters. We request Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to release the new Tamil Nadu Footwear and Leather Goods Policy. The first copies will be received by the Honorable Ministers. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு காலனி மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கை 2022 தொகுப்பை வெளியிட முதல் பிரதியை மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. அன்புள்ள மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறையினுடைய அமைச்சர் அருமை நண்பர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் நண்பர் அன்பரசன் அவர்களே, தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் இறையன்பு IAS அவர்களே, தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறையினுடைய கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு கிருஷ்ணன் IAS அவர்களே, வழிகாட்டி நிறுவனத்தினுடைய மேலாண்மை இயக்குனர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலர் திருமதி பூஜா குல்கர்னி IAS அவர்களே, காலனி மேம்பாட்டு மன்றத்தினுடைய தலைவர் திரு ராஜ்குமார் குப்தா அவர்களே, கிளார்க் நிறுவனத்தினுடைய தலைமை செயல் அலுவலர் திரு ஜொனாதன் ராம் அவர்களே, தோல் ஏற்றுமதி கழகத்தினுடைய செயல் இயக்குனர் திரு ஆர் செல்வம் IAS அவர்களே, அயல்நாட்டு தூதுவர்களே மற்றும் தூதரக அதிகாரிகளே, தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டமைப்புகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளே, அரசு உயர் அதிகாரிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை சார்பில் நடைபெறக்கூடிய இந்த முதலீட்டாளர் மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று உரையாற்றுவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஓராண்டு காலம் முடிவுற்ற நிலையில இந்த துறையால் நடத்தப்படக்கூடிய 7வது முதலீட்டாளர் மாநாடு இது என்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சென்னை, கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, துபாய் என்று பல இடங்களில் இந்த மாநாடு நடைபெற்ற போதிலும் இத்தனை மாநாடுகள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் வேற எந்த மாநிலத்திலும் நடைபெற்றிருக்க வாய்ப்பில்லை என்றே நான் கருதுகிறேன். இத்துறை சார்ந்த அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் அவருடைய அயராத உழைப்பிற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏராளமான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படுவதும் புதிய புதிய தொழில்கள் தொடங்கப்படுவதும் தமிழ்நாட்டை ஏராளமான நிறுவனங்கள் நோக்கி வருவதும் வளர்வதும் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதை எளிதாக்கும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்திற்கு தமிழ்நாடு முன்னேறி வந்திருக்கு. குறிப்பாக தொழில்துறையானது மிக சிறப்பானவர்களால்
நிர்வகிக்கப்படுகிற காரணத்தால் இதற்கு முக்கிய காரணம் என்பதை வெளிப்படையாக இங்கே நான் சுட்டிக்காட்டி பாராட்ட விரும்புகிறேன். 2030 ஆண்டிற்குள் $1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இலக்கை அடைவதற்கு பெருமளவில் மேற்கொள்ளும் உயர் தொழில்நுட்ப சார்ந்த தொழில் முதலீடுகளை கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ஹைடெக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஈர்த்திடுவது மட்டுமில்லாம பெருமளவில் வேலைவாய்ப்புகளை அளித்திடும் துறைகள் சார்ந்த தொழில் முதலீடுகளையும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டென்சிவ் ஈர்க்கணும். சில நாட்களுக்கு முன்னால் ரிசர்வ் வங்கியினுடைய முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தார். வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்பவை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டங்களாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். தமிழக அரசை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த திட்டமிடுதலாக இருந்தாலும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதாகத்தான் அது அமைய வேண்டும் என்று நான் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறேன். இதை மனசுல வச்சுதான் தமிழக அரசினுடைய அனைத்து திட்டங்களும் கொள்கைகளும் வகுக்கப்படுகிறது. பெரும் முதலீடுகள் மேற்கொள்ளக்கூடிய துறைகளான செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி, மின் வாகனங்கள் உற்பத்தி, சோலார் செல்கள், பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி, தகவல் தரவு மையங்கள், பெட்ரோலிய பொருட்கள், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள், காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள், நகைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள், உணவு பதப்படுத்துதல் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். இவ்வாறான துறைகளில் முதலீடுகளை ஈர்த்துவதன் மூலம் அதிக அளவிலான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். இதன் மூலம் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வழிமுறை செய்வதோடு மாநிலத்தினுடைய உற்பத்தி சூழலையும் மேம்படுத்த முடியும். அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் தொழிற்சாலைகள் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் அமைக்கப்படுவதன் மூலம் அப்பகுதி மக்களுடைய தனிநபர் வருமானம் அதிகரிப்பதோடு அந்த பகுதியினுடைய பொருளாதாரமும் வளர்ச்சி அடையுது. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய திராவிட மாடல் வளர்ச்சி இலக்குகளை அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தி வருகிறோம். எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதனை முன்னோக்கி கொண்டு செலுத்த ஒரு கொள்கை வகுக்கப்படணும். தமிழ்நாடு நிதிநுட்ப கொள்கை, தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கொள்கை, தமிழ்நாடு உயிர் அறிவியல் மேம்பாட்டு கொள்கை, தமிழ்நாடு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு கொள்கை என்று வரிசையாக பல கொள்கை அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறோம். அந்த வரிசையில் காலணி மற்றும் தோல் துறையின் மேம்பாட்டிற்காக இன்று தமிழ்நாடு மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கை 2022 வெளியிடுவதிலே நான் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பசுமை ஹைட்ரஜன் கொள்கை, எத்தனால் கொள்கை, திருத்தப்பட்ட மின்வாகன கொள்கை, திருத்தப்பட்ட வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு கொள்கை என்று பல கொள்கைகள் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளன. தமிழ்நாடு தொழில் கொள்கை 2021 வழங்கப்படும் நிலையான ஊக்க சலுகைகளோடு கூடுதலாக தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் மற்றும் ஆடைகள் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு திட்டம் ஒன்றும் விரைவில் வெளியிடப்பட இருக்கிறது. எந்த முதலீட்டு சூழ்நிலைக்கும் அரசு தயாராக இருக்கிறது. அதற்கேற்ப திட்டங்களையும் வகுத்து வருது என்பதன் மூலம் இதன் மூலம் நிச்சயமாக தெளிவாகும். இந்திய அளவில காலணி உற்பத்தியில தமிழ்நாட்டினுடைய பங்களிப்பு 26 விழுக்காடாகவும் ஏற்றுமதியில 45 விழுக்காடாகவும் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தோல் பொருட்கள் உலக சந்தைகளில் மிக பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கு. இந்தியாவிலேயே அதிக அளவிலான காலணிகள், தோல் மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தி மையங்கள் அமைந்துள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருது. ஆம்பூர், ராணிப்பேட்டை, வாணியம்பாடி, வேலூர், பேரணம்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், ஈரோடு மற்றும் சென்னை ஆகியன தோல் மற்றும் தோல் பொருட்களுக்கு முக்கிய மையங்கள். இந்தியாவிலேயே தோல் பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிலகங்கள் எல்லாம் ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் அமல்படுத்திய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான்.
இந்த துறையை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காகத்தான் காலணி மற்றும் தோல் பொருட்களுக்கான கொள்கை அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கு. 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தியில 20,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டு இருப்பது மற்றும் 2 லட்சம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதையும் நோக்கமாக இந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. சிட்கோ, சிப்காட் மற்றும் பொது தனியார் கூட்டாண்மை மூலம் 30-50 ஏக்கர் பரப்பளவில் தொழில் பூங்காக்கள் வடிவில ஆயத்த தொழிற்கூடங்களோடு தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்திக்கான புதுமை பசுமை தொகுப்புகளை அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தி விநியோக சங்கிலியில் இருக்கும் இடைவெளிகளை ஆய்வு செஞ்சு உள்கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ளும். இத்துறைக்கான ஊக்கத்தொகை பெறும் தகுதி அளவுகோல்கள் பெருமளவில் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கொள்கையின் சிறப்பம்சமாக அமைந்திருக்கிறது. அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது, அதிலும் பெண்களுக்கு பெருமளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது, குறிப்பாக பள்ளி கல்வி வர பயின்ற பெண்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது போன்ற காரணிகளால் தமிழ்நாடு அரசு இந்த துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. தோல் அல்லாத காரணிகள் துறை மீது கவனம் செலுத்திடவும் நமது அரசு முனைந்து வருகிறது. தோல் அல்லாத காலணிகள் தான் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை வழங்கிடும். குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா தோல் அல்லாத உற்பத்தி பொருட்கள் தான் சந்தையில 70 விழுக்காட்டுக்கும் அதிக அளவில் விற்கப்படுது. அதன் பொருட்டே இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள கொள்கையில் தோல் அல்லாத காலணித்துறைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அண்மையில் உலக அளவில் புகழ்பெற்ற காலணி உற்பத்தியாளர்கள் எல்லாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொருட்களை வழங்க தொடங்கியுள்ளார்கள் என்று நான் அறிகிறேன். இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்ப நமது கடமைகளில் ஒன்றாக நாம் ஒவ்வொருவரும் உணரணும். இதன் பொருட்டு பல முற்போக்கு நடவடிக்கைகளை நமது அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏற்கனவே பல காலணி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க. பல நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். இந்த கொள்கையினால் மேலும் பல நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வருவார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு செய்யாறு செஸ் நிறுவனத்தினுடைய தொழில் பிரிவுகளை நான் தொடங்கி வச்சேன். இது இன்று மாபெரும் நிறுவனமாக வளர்ந்திருக்கு. 2000 கோடி ரூபாய் வர முதலீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க. 35,000 பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு. அதில் 70 விழுக்காடு பேர் பெண்கள். இந்த நிறுவனம் தன் தொழிலை மேலும் விரிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. 1000 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்ற 25,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில தைவான் நாட்டை சார்ந்த ஆங்ஃபு நிறுவனம் தனது உற்பத்தி திட்டத்தினை நிரூபிட தமிழ்நாட்டினை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு. உலக புகழ்பெற்ற தோல் இல்லாத கால நிறுவனங்களான நைக்கி, அடிடாஸ், ரிபாக், பூமா போன்ற நிறுவனங்கள் நேரடியாக தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி நிறுவனங்களை நிறுவவில்லை. மாறாக ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர் மூலமே உற்பத்தியை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இவ்வாறான பன்னாட்டு நிறுவனங்களை ஈர்த்திட வேண்டுமானால் அதற்கான சூழல் அமைப்பு வலுப்படுத்தணும். ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பணப்பாக்கத்தில் 400 கோடி ரூபாய் செலவில் 280 ஏக்கர் பரப்பளவில் காலனி உற்பத்தி பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதுல 20,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். தற்போது இத்துறைக்கான மூலப்பொருட்களை சீனாவில் இருந்துதான் இறக்குமதி செய்திட வேண்டிய நிலை இருக்கு. இப்பூங்கா அமைவதன் மூலமாக காலனி உற்பத்திக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களையும் நாமே தயாரிக்க முடியும். உலக சந்தையில மேக் இன் தமிழ்நாடு முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்ற நமது லட்சியத்தை இந்த திட்டம் நிறைவேற்றும். இன்று 2,650 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 40,450 நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு என்ற வகையில இந்த துறை சார்ந்த 5 திட்டங்களுக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். இது போன்ற பல நிறுவனங்கள் தமிழகத்தை நோக்கி வர வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறேன். இன்று இங்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொண்ட அனைத்து முதலீட்டாளர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களின் திட்டங்கள் மென்மேலும் வளர்ச்சி பெற்றிட என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களும்
நம்முடைய அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அவர்களும் அதிகாரிகளும் அயராது உழைத்து தமிழ்நாட்டில் முதலீடு மேற்கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு தொழில் துவங்குவதற்கான சேவைகளை தொடர்ச்சியாக அளித்து வருகின்றனர். அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தமிழக அரசின் சார்பில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். காலணிகள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அடிப்படையானவை, முக்கியமானவை. அதே போலத்தான் காலணி மற்றும் தோல் தொழிலும் நம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கியமானது. இத்தொழில் மேலும் சிறப்படைய அனைத்து உதவிகளையும் இந்த அரசு உறுதியாக செய்யும் என்று நான் உறுதியளித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. May I invite MD and CEO of Guidance to deliver vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good morning to all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion. முதற்கண் இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று சிறப்பித்து உரையாற்றி தமிழ்நாடு காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கையை வெளியிட்டதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I would also like to thank the respected Chief Secretary for gracing this occasion and setting the framework for this sector and the path ahead in the special address. Thanks to their special guidance and continuous support, we have been able to organize this footwear and leather sector conclave successfully. I thank Mr. Jonathan Ram, CEO Clarks International, for his gracious presence and addressing the gathering. I also thank Mr. Rajkumar Gupta for his participation. I would like to thank Mr. Selvam, Executive Director CLE, for his inputs for the policy, support and participation in the event. I would also like to thank captains of the global footwear industry and associations for responding to our invite and taking the time and effort to participate virtually and speak on the prospects of the footwear sector in Tamil Nadu. I also thank all the captains of the footwear and leather sector industry who are present here. I especially thank the promoters of the Kothari, Evervan, SEMS, Walkaroo and Wagon groups for choosing Tamil Nadu for their proposed investments and signing the MOUs with us. We assure you that we will provide full facilitation and support and ensure the successful grounding of your projects. I thank members of the diplomatic community for your participation and continued support. I also thank the Additional Chief Secretary, Industries Department, for his valuable guidance. Special thanks are due to Mr. Mohan, CEO Clarks India, for his valuable inputs on the policy and connecting us with leaders of global and national players in the footwear sector. I thank friends from the print and electronic media for the continued coverage, and a special thanks to all my colleagues in the team which work round the clock to make this event a success. Thank you all of you. Nandri, vanakkam. Thank you, ma'am. நாட்டு பண்பாடு சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे काहे तव
determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You won't die if you try.